Hello guys, once again welcome back to another new vlog. మన ఈ vlog లో వచ్చేసి check this out. We are going to drive the Swift XA variant. This is the Swift VXI. First of all, meekaithe din key chupista. This is the key. Let's check out the interiors. Yeah. Man doors aithe pretty wide ga aithe manaki open avutunayi. Let me place the key. Okay. Let me open the hood. Okay. ఓకే గైస్, యాజ్ యూ కెన్ సీ మనకి ఇది వచ్చేసి 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అనమాట. ఇది మనకి సిటీలో అరౌండ్ 16 to 17 kmpl అయితే మనకి మైలేజ్ అయితే వస్తుంది ఆన్ ఏ టిపికల్ డే. ఒకవేళ ట్రాఫిక్ అనేది అయితే మనకి మీడియంగా ఉంటే, ఒకవేళ రఫ్ ట్రాఫిక్ ఉంటే మాత్రం యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 14 to 15, అండ్ హైవే మీద వచ్చేసి 20+ అయితే ఈజీగా వస్తుంది. ద ఇంజిన్ ఇస్ వెరీ రిఫైన్డ్ గైస్. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ రిఫైన్డ్ ఇంజిన్. మనకి బాటంలో కూడా మనకైతే మనకి ప్రొటెక్షన్ ఉంది, లైక్ అండర్ బాడీ నుంచి ఏది మనకి ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్స్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఉండడానికి కింద అయితే ప్రొటెక్షన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో లెట్స్ గో టు ద ఇంటీరియర్స్. దిస్ ఇస్ ద VXI వేరియంట్ అండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద టర్న్ సిగ్నల్స్ ఆన్ ద ఓవర్విఎం ఇట్ సెల్ఫ్. అది కొంచెం పైకి తీసి కొట్టండి సరిపోతుంది, కింద కొట్టండి. ఓకే గైస్, చెక్ దిస్ అవుట్. గైస్, చెక్ అవుట్ ద టెక్స్చర్ హియర్. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆల్ 4 పవర్ విండోస్ వస్తున్నాయి, లాక్, అన్లాక్ అండ్ యాంటీ పించ్ అనమాట. మనం ఇక్కడ నుంచి ఓవర్విఎమ్స్ని అయితే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద మల్టీమీడియా కంట్రోల్స్. మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మల్టీమీడియా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి కాల్ ఆన్సర్ చేయడానికి, లైక్ కాల్ రిజెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవి ఏసీ కంట్రోల్స్. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ కంట్రోల్. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్కడికి కావాలని చెప్పేసి. ఇది ఇంటర్నల్ సర్క్యులేషన్, ఇదైతే మనకి ఎక్స్టర్నల్గా అనమాట. దిస్ ఇస్ ఎ ప్రిటీ సన్నీ డే గైస్. యా, చెక్ అవుట్ ద స్టోరేజ్ స్పేస్. దిస్ ఇస్ ఓకే, డోంట్ మైండ్ దట్. ఇది వచ్చేసి మన కెమెరా చూపించాలి. ఓకే, యా గైస్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు 2 కప్ హోల్డర్స్ అయితే వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది 5-speed మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్. వీఆర్ గెటింగ్ ద హ్యాండ్ బ్రేక్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక USB పోర్ట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక 3.5mm జాక్. ఇది ఒకటి 12 volt మనకి అవుట్లెట్ అయితే వస్తుంది. ఇక్కడ ఏసీ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్యాన్ స్పీడ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఇదంతా వచ్చేసి టచ్ అనమాట. ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ చేంజ్ ద ట్రాక్. ఇక్కడ వచ్చేసి వాల్యూమ్ అయితే అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ మల్టీమీడియా కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి హజార్డ్ ఉంది. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏసీ అవుట్లెట్స్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ప్రిటీ గుడ్. చెక్ అవుట్ ద క్లస్టర్ గైస్. ఇది వచ్చేసి మనకి టాకోమీటర్, ఇది వచ్చేసి మనకి స్పీడోమీటర్. నెక్స్ట్ మధ్యలో వచ్చేసి మనకి ఓడోమీటర్ ఉంది. నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యావరేజ్ ఫ్యూయల్ ఎకానమీ, రియల్ టైమ్ ఫ్యూయల్ కూడా ఉన్నాయి. రేంజ్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఓడోమీటర్, ట్రిప్ A, ట్రిప్ B. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఒకసారి మీకైతే బూట్ కూడా చెక్అవుట్ చేస్తారండి. యా, ఆల్ డోర్స్ ఆర్ అన్లాక్డ్. Let's check out the boot. Okay guys, check out the boot. This is the boot space. మనకి ఇది వచ్చేసి 265 లీటర్స్ అయితే బూట్ స్పేస్ వస్తుంది. మనకి ఇక్కడ పార్షియల్ ట్రే కూడా వస్తుంది VXI వేరియంట్లోనే. మనకి వెనకాల వచ్చేసి నాన్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్ అయితే వస్తున్నాయి. ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి 2 కూడా మనకి అడ్జస్టబుల్ వస్తున్నాయి. చెక్ అవుట్ ద స్పేస్. ఇక్కడ అయితే ఒక చిన్న లోడింగ్ లిప్ అయితే ఉంది. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. చెక్ అవుట్ ద స్పేర్ టైర్ గైస్. మనకి ఇది వచ్చేసి ఓకే 165/80 R 14 inch స్టీల్ వీల్స్ అయితే వస్తున్నాయి. R14 inch వస్తున్నాయి. మొత్తం దీంట్లో ఈవెన్ స్టెఫ్నీతో కూడా కలిపి అన్నీ కూడా మనకి R14 inch అయితే వస్తున్నాయి. దీంట్లో ఇంకా వీల్ క్యాప్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద హెడ్ లైట్స్. దీస్ ఆర్ ద హెడ్ లైట్స్ గైస్. మనకి ఇందులో ఎలాంటి ఫాగ్ ల్యాంప్స్ అయితే రావట్లేదు. ఇందులో మనకి హెడ్ లైట్స్ వస్తుంది. లో బీమ్ అండ్ హై బీమ్ 2 కూడా హాలోజనే. టర్న్ ఇండికేటర్స్ కూడా మనకి హాలోజన్ వస్తుంది. చెక్ అవుట్ ద గ్రిల్. అక్కడక్కడ క్రోమ్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంది. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ అనమాట. ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద టోయింగ్ హుక్ అండ్ టోయింగ్ హోల్ కూడా లోపల ఉంటుంది. దీని నుంచి మీరు తీస్తే లోపల స్క్రూ పెడితే టోయింగ్ హుక్ వస్తుంది అనమాట.
నెక్స్ట్ ఎస్, వెయిట్ ఎ మినిట్, లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద రియర్ సీట్ కంఫర్ట్ మ్యాన్. ఈరోజు బాగా స్వెట్ వస్తుంది, ఏం చేయలేం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కార్లో ఇంగ్రెస్ అండ్ ఎగ్రెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే దిస్ ఈజ్ ప్రిటీ ఈజీ, బాగుంది. ఇంగ్రెస్ ఈజీగా ఉంది, ఎగ్రెస్ కూడా ఈజీగా ఉంది. గైస్ చెక్అవుట్, నేనైతే కంఫర్టబుల్గా కూర్చున్నా. చెక్అవుట్ ద అండర్ థై సపోర్ట్. మనకి హెడ్ రూమ్ చూపిస్తామండి. యా, ఐ గోట్ ఏ ప్రిటీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హెడ్ రూమ్. నా హైట్ వచ్చేసి 5'9", సో ఇఫ్ యూఆర్ అరౌండ్ 5'9", 5'10", ఇట్ కెన్ బి మేనేజబుల్. గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ గైస్, రియల్లీ. అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే యా, దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ వీఆర్ గెటింగ్. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే మళ్ళీ డ్రైవింగ్లో అయితే కంటిన్యూ చేస్తా. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ గైస్. ఓకే, టుడే వీఆర్ గోనా టెస్ట్ డ్రైవ్ దిస్ మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్. ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్ వచ్చేసి ఇంజిన్ చాలా రిఫైన్డ్గా ఉంది, చాలా సైలెంట్గా ఉంది. ఒకసారి అయితే పక్క ఆపినప్పుడు మీకు ఇంజిన్ సౌండ్ అయితే చెక్అవుట్ చేస్తా. కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ ద సెకండ్ గేర్. చెక్అవుట్ ద పుల్. దర్ ఇస్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ఇట్. మనకి ఈ కార్ వెయిట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 920 to 940 kgs మధ్యలో అయితే ఉంటుందన్నమాట. సో కంపేరింగ్ టు ద పవర్ టు వెయిట్ రేషియో ఇది అయితే మనకి దీంట్లో మంచి అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అయితే మీరైతే ఫీల్ అవ్వచ్చు. పవర్ వచ్చేసి అరౌండ్ 88 bhp ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టార్క్ వచ్చేసి 113 Nm ఉంటుంది. వెయిట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంటీరియర్, యా, యాజ్ ఎ టిపికల్ Maruti we are going to see the same interior, but it's good to see. Gear throw వచ్చేసి షార్ట్ ఉంది. we don't have any problem regarding that. గేర్ షిఫ్టింగ్ కూడా స్మూత్ ఉంది. ఫ్రంట్ బ్యాడ్ ప్యాచ్ రోడ్ ఉంది. లెట్స్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్. దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఎంత అండి? 175 mm. ఓకే, దట్స్ ప్రిటీ వెల్. ఫ్రంట్ అయితే బాగా రఫ్ ప్యాచ్ ఉంది. అక్కడైతే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే చెక్ చేద్దాం. రోడ్ అసలు బాగోదు అక్కడ. హార్న్ ఇస్ ప్రిటీ గుడ్, ఇట్స్ లౌడ్. బికాస్ రోడ్ అయితే బాగాలేదు, సో లిటిల్ బిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ చూడండి గైస్. చెక్అవుట్ ద రోడ్ కండిషన్స్. కెన్ దిస్ స్విఫ్ట్ కెన్ 163 అండి. ఓకే, గ్రౌండ్ క్లియరెన్సెస్ 163 mm. ఓకే, ఇలాంటి రోడ్స్ని కూడా బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ చెక్అవుట్ హౌ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ఆన్ ఏ హైవే. స్టీరింగ్ కొంచెం హెవీ ఉంది. స్పీడోమీటర్ కనెక్షన్ చేసేసిన వల్ల మీకు ఓకే ఓకే చాలా వెరీ స్మూత్ స్టీరింగ్. ఓకే 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 గైస్, దట్స్ ద థింగ్. స్పీడోమీటర్ అయితే కనెక్షన్ మనకి ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు. సో కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ హార్డ్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంది, బట్ ప్రాక్టికల్గా అయితే చాలా స్మూత్ ఉంటుంది స్టీరింగ్. హార్న్ ఇస్ టూ గుడ్ మ్యాన్. సేమ్ ఇది హార్న్ బ్రేజాలో ఇచ్చిన బాగుంది. ఓకే, బిఫోర్ మెర్జింగ్ ఇన్ టు ద రోడ్ లెట్స్ చెక్ అవుట్. No one is coming. Let's check out the performance. Into first. వెరీ పెపీ. పవర్ టు వెయిట్ రేషియో అయితే సూపర్బ్ ఉంది. పర్ఫార్మెన్స్ ఆసమ్. 1.2 లీటర్. దిస్ ఇస్ జస్టిఫైయబుల్ మ్యాన్. మీకు స్పీడ్ అయితే ఇది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. మనకి గోప్రో నుంచి వచ్చి ఇన్బిల్ట్ స్పీడోమీటర్ అయితే ప్లేస్ చేస్తాం. ఐ థింక్ ద కార్ ఇస్ ఎట్ అరౌండ్ 70. దీంట్లో ఇప్పుడు 80 స్పీడ్ క్లాక్ చేస్తే మనకి బీప్ వస్తుందండి, లేకపోతే రావట్లేదా? వస్తుంది కదా. ఐ మీన్ స్పీడోమీటర్ డిస్కనెక్ట్ చేశారు కదా, వస్తుందా రావట్లేదు? 80 km స్పీడ్ బీప్ వస్తుంది. ఓకే,
clear. Let's do a braking test in 1, 2, 3. Brakes are pretty good, guys. ABS నుంచి ఎలాంటి సౌండ్ అయితే లేదు, టైర్స్ కూడా స్క్రీచింగ్ సౌండ్ కూడా లేదు. నేను ఫుల్గా అయితే నేను బ్రేక్స్ అప్లై చేయలే, అరౌండ్ 80% వరకు అప్లై చేసాం. కన్సిడరింగ్ దట్ ద స్టాపింగ్ పవర్ ఇస్ గుడ్. Let's take a U-turn over here. Let's check out the turning radius. Let's see when the steering comes back. Okay. దీంట్లో కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి కొంచెం స్టీరింగ్ అయితే బ్యాక్ రాలేదు, బట్ నార్మల్గా అయితే మనకు వస్తుంది అనమాట. యా, దీనికన్నా పెద్ద వెహికల్ బ్రేజాలోనే ఈజీగా వస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో అయితే పక్కా వస్తుంది. సో నో డౌట్ అబౌట్ దట్. కమింగ్ టు ద స్టీరింగ్, ఫ్లాట్ బాటమ్ స్టీరింగ్ అయితే వస్తుంది. దిస్ థింగ్ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్ టు హోల్డ్ చేయడానికి అయితే చాలా బాగుంది అనమాట. కొంచెం ఫ్యాన్ స్పీడ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మీకు అయితే సౌండ్ అంత బాగా రాదు క్రిస్టల్ క్లియర్గా. సో అందుకని చెప్పి ఆపేసా. మనకి IRVM వచ్చేసి ఆటో డిమ్మింగ్ కాదు, మాన్యువల్ డిమ్మింగ్ ఈ వేరియంట్లో. ఇది VXI అండి, ZXI. ఓకే, ఇది VXI వేరియంట్ గైస్. మనకి యాజ్ ఆఫ్ నో టెస్ట్ డ్రైవ్కి అయితే VXI వేరియంట్ ఉంది. లెట్స్ చెక్ అవుట్ ద స్టెబిలిటీ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వెళ్తుందనే ఫీలింగ్ కూడా లేదు. దట్స్ ఓకే, దట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అయితే ఒకసారి కార్ అయితే స్టాప్ చేశాక మీకు ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ అయితే ఇస్తా కార్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి. పెడల్స్ ఆర్ క్వైట్ గుడ్ గైస్. మన ప్లే అయితే చాలా బాగుంది. యాక్సిలేటర్ పెడల్ అండ్ బ్రేక్ అండ్ యాక్సిలేటర్ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అయితే ఉంది, సో దట్ వెన్ యూఆర్ డ్రైవింగ్ మీకైతే అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు. లైక్ బ్రేక్ బదులు యాక్సిలేటర్ ప్రెస్ చేయడం అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అయితే ఉందన్నమాట ABC పెడల్స్ దగ్గర. అండ్ ప్లే కూడా ఇనఫ్ ఉందన్నమాట. లైక్ తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు. దిస్ కార్ ఇస్ వెరీ రెస్పాన్సివ్. ఇందాక స్టార్టింగ్లో అయితే కొంచెం అలౌట్ అవడం టైం పట్టింది, బట్ నౌ ఇట్స్ గుడ్ టు గో. ఇవి మన టచ్ కంట్రోల్స్ కదండి, బ్లూటూత్ ఇవి. ఓకే, ద డాష్ బోర్డ్ ఫీల్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ మనకి ఇక్కడ నుంచి అయితే బానెట్ అయితే మనకి ఫుల్గా విజిబుల్గా ఉంటుంది బికాస్ ఇట్స్ ఎ హ్యాచ్ బ్యాక్. లెట్స్ టేక్ ఎ క్విక్ యూ-టర్న్. Okay guys, now coming to the conclusion of the video, should you buy this car in 2023 or not? 2023లో మీరు ఈ కార్ పర్చేస్ చేయొచ్చా, చేస్తే ఎంతవరకు వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే చెప్తా. మనకి ఇది ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ VXI వచ్చేసి 6,95,000 అయితే పడుతుంది గైస్. ఈ ప్రైస్ బ్రాకెట్లో మనకి ద కార్ ఆఫర్స్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అనమాట. మనకి ఫీచర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఇంజన్ వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ ఉంది, అసలు నో ప్రాబ్లం రిగార్డింగ్ దట్. అండ్ సస్పెన్షన్ సెటప్ కూడా ఇక్కడైతే మీరు చెక్అవుట్ చేయండి. రోడ్ బాగాలే కదా, చెక్ దిస్ అవుట్. ఫ్రంట్ వద్దు, ఐఎమ్ నాట్ దట్ ష్యూర్. యా, కమింగ్ టు ద కన్క్లూషన్ ఆఫ్ ద వీడియో, ఇందులో మనకి ప్రోస్ వచ్చేసి ఏ వెరీ గుడ్ ఇంజన్ అయితే వస్తుంది. మైలేజ్ బాగుంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ క్వాలిటీ. మీకు మెయింటెనెన్స్ లైక్ సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ కానీ ప్రతిదీ కూడా దట్స్ అఫోర్డబుల్ అనమాట. అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో ఇంత మంచి కార్ అయితే మనకు దొరకదు. బట్ దీనికన్నా కొంచెం డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే నార్మల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ. బట్ ఏంటంటే కస్టమర్స్ ఇలా బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి కన్సర్న్ ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1.5 year మనకి మారుతి సుజుకి ఏదైతే ఉందో అదైతే బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వచ్చింది. ప్రీవియస్ వెర్షన్తో కంపేర్ చేస్తే దీంట్లో 30 kgs వెయిట్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేశారని చెప్తున్నారు కంపెనీ వాళ్ళు. సో దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. అన్నీ కూడా మనకి స్లోగా అట్లీస్ట్ 3 or 4 stars సేఫ్టీ వస్తే దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఇంకా సేల్స్ అయితే ఇంక ఇవి పక్కా స్కై రీచ్ అయిపోతాయి అనమాట. బికాస్ ఈ కార్లో పేరు పెట్టడం కంటే ఏం లేదు గైస్, మీరు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపీకి వాల్యూ ఫర్ మనీ అనమాట. VXI వచ్చేసి ద మోస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వేరియంట్ అని నేనైతే అని అనుకుంటాను. బికాస్ ఎందుకంటే మీకు కావాల్సిన మోస్ట్లీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. LXI is good, but VXI is better.
మీకు ఒకవేళ కంపెనీ ఫిట్టెడ్ మీకు అన్నీ కావాలి, ఫీచర్స్ కావాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ZX అండ్ ZXA ప్లస్ వేరియంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. మీకైతే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద నేను దీని నెక్స్ట్ షోరూమ్ ప్రైస్ లిస్ట్ అండ్ వేరియంట్స్ వాటి ఫీచర్స్ అయితే దీని బ్రౌచర్ ఉంది, అదైతే నేను మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తాను. డోంట్ ఫర్గెట్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఫైనల్గా ఈ కార్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ప్రయారిటీ. మీకు ఎక్కువ సిటీలో రన్నింగ్ ఉంటుంది, మీకు మైలేజ్ కావాలి, పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి, చిన్న కాంపాక్ట్ కార్ కావాలనుకుంటే మాత్రం పక్కా సజెస్ట్ చేస్తా గైస్. ఈవెన్ హైవే మీద కూడా చాలా మంచి మైలేజ్ అయితే వస్తుంది. కాకపోతే కొంచెం లిమిటెడ్ స్పీడ్తో డ్రైవ్ చేయండి. ఈ కార్ అనే కదా, ఏ కార్ అయినా సరే లిమిటెడ్ స్పీడ్తో డ్రైవ్ చేయకపోతే ఎనీథింగ్ కెన్ బి డేంజరస్. సో ఐ సజెస్ట్ యూ గైస్ టు ప్లీజ్ డ్రైవ్ విత్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ అనమాట. ఓవరాల్గా దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. చాలామంది కమెంట్ సెక్షన్ అడిగారు లైక్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలా, స్విఫ్ట్ తీసుకోవాలని. ఒక సపరేట్ ఇన్ డీటెయిల్ వీడియో అయితే చేస్తాను. లైక్ దీన్ని కంపేర్ చేయకండి గైస్. అది వచ్చేసి మనకి మైక్రో SUVలోకి వస్తుంది, ఇది హ్యాచ్ బ్యాక్లోకి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఐ విల్ డూ ఏ సపరేట్ వీడియో ఆన్ దట్. ఓకే, ఈ వీడియో అయితే మీరు ఇక్కడివరకు చూసినట్టయితే మీకు అయితే వీడియో బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నా. డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఐ విల్ మీట్ యూ విత్ అనదర్ న్యూ వ్లాగ్. టేక్ కేర్ గైస్, బాయ్.